sorry if I get this wrong. Привет, доброе утро и добро пожаловать. Меня зовут Jonathan Rivers. Is The Interactive. Это весь русский я знаю, к сожалению. So, what I'm going to talk about today is about cart abandonment. Здравствуйте, дамы и господа. Сегодня мы с вами поговорим об отказе от покупательской корзины. Okay, just an introduction of The Interactive. Сначала немного вводной информации о том, чем же занимается наша компания. So, who we are. Founded in 2009. We have 10 offices worldwide. Over 200 employees. Итак, наша компания была основана в 2009 году. У нас 10 офисов по всему миру и работают у нас более 200 сотрудников. We have over 2,000, nearly 3,000 clients today, and running more than 4,000 campaigns for our clients. У нас более 2000 клиентов, и для них мы осуществляем более 4000 кампаний. So, what is abandonment? As a business, you work hard to drive traffic to your site. Итак, теперь поговорим непосредственно о том, что такое отказ от покупательской корзины. Естественно, все вы усиленно работаете над тем, чтобы привлечь трафик к вашему сайту. But the problem with that is that you have a low conversion rate. You have a lot of people coming, but not necessarily a lot of people completing. К сожалению, зачастую вы сталкиваетесь с такой ситуацией, что коэффициент конверсии очень низкий. То есть посетители приходят на сайт, но очень мало из них чем-то там занимаются реальным. So the real problem is that you're not too sure why those people are not completing. И, естественно, вы задаетесь вопросом, почему же люди не делают на моем сайте то, что они должны, по идее, делать. So, to bring this into context for you, there's abandonment in the real world. Поэтому, чтобы как-то все это облечь в реальную ситуацию, наглядно посмотреть, мы посмотрим, как это выглядит в реальной жизни. So, as an example, what I'm going to do is I've got 100 here, so I'm going to just go up to this gentleman here and give him 100. Итак, представьте, что вот у меня есть 100 рублей, я подхожу и протягиваю их вам. Now, what just happened is exactly the same thing as in a store. I go to pay, and I get distracted and walk away. То же самое происходит в настоящем магазине. То есть я набираю какой-то товар, прихожу на кассу, а потом просто разворачиваюсь и ухожу. So online, you want to be able to stop me from walking away. Если же мы перенесем все это в интернет-сферу, то существует способ, чтобы предотвратить ситуацию, которую мы только что описали. Okay? So, just we'll do this again, and hopefully he will stop me from walking away. То есть я опять к вам подойду, протяну вам 100 рублей, но вы остановите меня и все-таки их получите. Okay? No? Thank you. It's a shame. I could have bought you a beer. Excuse me? I could have bought him a beer. Я вам пиво куплю. Moving on. So, how big is the problem? Our statistics show that 91% of people start a transaction and abandon. Теперь перейдем к статистическим данным. Как показывают исследования, 91% всех начатых транзакций в итоге не были завершены. So,
what can cause a user to abandon? Some examples: delivery cost, comparison shopping, and just simply getting distracted. Итак, что же может привести к этой ситуации? Прежде всего, это расходы по доставке товара, это сравнение, то есть поиск товара по меньшей цене, и, конечно же, это просто неориентированность клиента на сайте. So, why do you need to think about it? Forrester Research did themselves some research and found that 88% of people abandon. Исследовательская организация Forrester провела собственное исследование этого вопроса и пришла к выводу, что 88% всех начатых транзакций не завершаются. So, why do we need to think about abandonment? Bringing the offline customer service to the anonymous, cold online world. Обратимся к вопросу, почему же, собственно, мы должны беспокоиться об отказе от покупательской корзины. Прежде всего, конечно, вопрос состоит в том, что пользователь оказывается в холодном и чужом ему мире интернет-торговли. Also, increasing customer satisfaction and, more importantly, your conversions and brand presence. Также мы должны непрерывно повышать степень удовлетворенности клиентов и увеличивать коэффициент конверсий. Retaining the business that you worked so hard to drive to your site. Этот вопрос также позволит нам поддерживать и сохранять бизнес, над которым мы все так много и усердно работаем. And finally, more importantly, be ahead of the game compared to your competitors. И, конечно же, мы должны занимать более высокие места по сравнению с нашими конкурентами. So it's very important to think about the abandonment issue. You have always this black box from the traffic in to your conversions. Таким образом, актуальность вопроса об отказе от покупательской корзины сейчас является очень актуальным. Это своего рода черный ящик или ящик Пандоры. У нас есть входящий трафик, который в конце концов должен привести к конверсиям. So, just to give some examples of what we do as a business, but more importantly, to think about what can be done to deal with that abandonment. Сейчас я вам представлю основные направления нашей деятельности по решению этого вопроса, а также планы на дальнейшее развитие. So, moving on to what we have on screen here, we have 5% of natural return rate. Okay, that's an industry average. Обратимся к слайду. На диаграмме вы видите, что натуральная выручка у нас составляет в среднем 5%. And 23% of people that abandon their cart leave an email address at that moment in time. А 23% всех клиентов, у них есть наличие адреса электронной почты, однако они уходят с сайта, так ничего и не купив. So those people can be recontacted via the medium of email. Поэтому с этими клиентами можно установить обратную связь посредством электронной почты. But the anonymous percentage, 72% of your visits to cart, Очень большую часть всего этого сектора занимают так называемые анонимные пользователи. На них приходится 72%, они отказываются от покупки и при этом не оставляют своих контактных данных. can be interacted with directly on the page. Поэтому с ними можно связаться не посредством электронной почты, а исключительно непосредственно на сайте. Okay. So here are some examples, statistics of what is noticed throughout the industry, and I've chosen retail as an industry average specifically. На этом слайде представлены некоторые статистические данные по отрасли. В качестве примера мы выбрали розничную торговлю и сейчас рассмотрим, какие там показатели.
So as you can see, the retail industry doesn't suffer as much from abandonment, but 76% still is quite a lot. Как вы видите, сфера розничной торговли не так уж сильно страдает от отказа от корзины. 76% сделанных заказов — это внушительно, это положительный результат. So what we have is that the important part of dealing with sending someone an email is making sure that when you do that, you increase their chances of coming back to your site. Если мы вернемся к вопросу о отправке клиентам электронных сообщений, то это очень действенный способ для того, чтобы вернуть потребителя на ваш сайт. So the important thing to think about these things is things such as subject lines, the contents of the email, making it interesting and very conscious of a customer service situation. В этой связи мы должны подумать о том, как, собственно, будет выглядеть это электронное письмо, какой у него будет заголовок, какое будет содержание. Естественно, он должен быть интересным, захватывающим, привлекательным, чтобы клиент обязательно захотел вернуться на ваш сайт и совершить покупку. So just to compare retargeting and remarketing, a lot of businesses do a lot of retargeting, obviously to bring banners in play related to someone's visit. Теперь мы хотим сравнить подходы ретаргетинга и ремаркетинга. В большинстве компаний используется такой подход, как ретаргетинг. Он основан в основном на показе баннеров и контекстной рекламы. And in contrast, remarketing, which we do a lot of, allows you to have a little bit more of an impact directly with that individual visitor. В отличие от ретаргетинга, ремаркетинг позволяет нам непосредственно выходить на отдельных клиентов и взаимодействовать с ними. So, hopefully everyone's had a little look through this slide. Я думаю, все уже ознакомились с тем, что представлено на этом слайде. Перейдем далее. So again, the important thing about being able to re-engage with your visitor is through remarketing, you're actually engaging with someone who has shown an active interest in purchasing off your site. Также ремаркетинг позволяет выходить на клиентов, которые проявили конкретный интерес к тому, что у вас на сайте находится. То есть они занимались чем-то действенным, а не просто просматривали страницу. In that same process, you're bringing a positive brand awareness. You're showing customers care and improving customer experience on your online store. И, конечно же, это положительно влияет на узнаваемость бренда, поскольку вы показываете, что клиент важен для вас, что вы заботитесь о нем, и тем самым вы улучшаете свою репутацию. So, that's actually the end of my slides. So, I guess the important thing to take away is that you need to think about that sort of black hole situation between the traffic and the conversions that come out of it. На этом презентация наша подходит к концу. В качестве итога хотелось бы поговорить о том черном ящике, который мы уже упоминали. И этот ящик представляет собой очень большую проблему, поскольку у нас есть трафик, но очень низкий уровень коэффициент конверсии. И, конечно же, с этим нужно бороться. I'd just like to thank Alexei for doing the translation for me. Are there any questions? Теперь хотелось бы выслушать ваши вопросы. Здравствуйте. Вопрос такой. Две схемы привлечения трафика email, ретаргетинг и чат-боты. Во-первых, вопрос такой. Представляется ли сервис на русском языке для русскоязычных магазинов?
So as far as I understood, you have two approaches, Mhm. emails and Yep. chatbots. And does your service support Russian language? Yes, it does. Да, поддерживает. It would be a bad idea to come here if we didn't. I would like to have more information about chatbots. How do they interact with the user? Yeah, of course. So the chat box engages when either the user is inactive, so they wait on a page for 10 minutes, or when they go and close the browser. So when they try and leave the site, the chat will come up to try and engage. Чат-боты, как правило, действуют двумя способами. Либо пользователь остается неактивным в течение, допустим, 10 минут на сайте, ничего не делает, либо если он собирается закрыть вкладку или браузер, тогда чат-бот появляется и начинает взаимодействие с пользователем. Does chatbots can understand Cyrillics? How can we set up Cyrillics in it? It's all keyword based, so our system can handle Cyrillic without a problem. So what we do is we configure it with the different keywords and responses that you need to respond to a client. Поддержка кириллицы присутствует, мы можем все это настроить, это не проблема. К тому же мы можем ввести, задать какие-то ключевые слова, которые будут отвечать на, будут оценивать действия пользователя, и вот так это все будет работать. Как чат-бот мотивирует на совершение покупки? Какие предлагает? How chatbot pushes the client towards the purchase? Is this a discount offer or something like that? Okay. You should rephrase the question. In fact, the question is Yep. if the chatbot works only with the keywords, Mm-hmm. or in fact it works with some semantic engine Yep. and really can understand the conversation. Mm-hmm. Because if it doesn't, it Yeah. means it works only with the keywords Yep. and no additional motivation or Okay. can be. Yeah, sure. It can work on sentences as well, and it can work in parent and child systems. So, make sense? То есть чат-бот реагирует, конечно, на предложение, на то, на семантику. Yeah. Exist. Yeah. Да, реакция на семантику присутствует у чат-бота. So always in context, you can evolve the conversation based on what the person is asking. То есть в зависимости от того, что покупатель запрашивает, он может обрабатывать этот запрос, исходя из контекста. Кейсы, как чат-бот делает продажи? Do you have any business case how chatbot helps promoting sales? Yes, we do. We've got a laptop at our stand, so it'd be better to see first of all the chat box, and we can talk about the statistics after that. Да, кейсы есть, можете подойти к нашему стенду, у нас там есть ноутбук, и мы покажем сначала, как действует сам чат-бот, а потом какие бизнес-кейсы его использования у нас имеются. As the gentleman here sort of mentioned, VChat has some great advantages. That first of all, we put together an initial set of information for the VChat. Then what it can do is it can learn from conversation that it's having with visitors. Также отдельно хотелось бы упомянуть такую штуку, как WeChat. У нее есть какие-то предварительные настройки заданные, а затем, исходя из того, как развивается беседа, она может сама обучаться на ее основе. Self-learning or someone learns it? Do you have, or does any client of yours should have a linguistic specialist to continue learning the Yeah. line? What we have is staff in all the languages. We have 17
languages basically in our office. So we can work either with a client or predominantly with a client on making sure that the responses out of the chat matches your brand and business profile. В нашем штате работает очень много лингвистических специалистов. Мы обслуживаем 17 мировых языков, поэтому это позволяет нам развивать нашу систему. И, естественно, мы стараемся узнавать у клиентов, насколько им помогла наша система, то есть были ли соблюдены их требования вот к этому. Rightly sort of mentioned, obviously these are products. How we work is only on performance. So if we don't do conversions for you, you don't pay anything. Главное в нашем подходе это то, что мы работаем на эффективность. Если коэффициент вашей конверсии не повышается, то вы просто ничего нам и не платите. How do you charge for VChat? On conversion. So same thing, chat is to drive people to convert. If we don't drive those conversions from when it pops up to when they complete, we don't get paid. That means you research the conversion before you start working with the website, with the merchant, and then you integrate your solutions in. And if you see the raise of conversion, you charge. Correct. То есть мы анализируем коэффициент конверсии до того, как мы применим наше решение, затем запустим его, какое-то время оно поработает. Если мы наблюдаем положительную динамику, то, естественно, вы нам платите за это деньги. Если положительной динамики не наблюдается, то мы не вправе с вас ничего требовать. Это касается также и WeChat. So the key thing to it is that if the chat has been engaged and discussed and that person has been able to be retained on the site to convert, only then will we take that as a conversion and be performance based on that one. То есть задача сделать так, чтобы с помощью этого WeChat пользователь остался на странице, и это в конечном итоге привело к конверсии. Именно так мы и работаем, именно так измеряется наша эффективность. Any more questions? Еще какие-нибудь вопросы есть? Thank you. Спасибо.